Ну, здравствуйте, друзья! Наконец-то мы добрались до второй части. Первая нас немножечко под конец подиспортила, короче, настроение нам, да, неприятненько было, неприятненько, что пару квестов я не прошел, до максималки я не раскачался, свободной игры там нет. Для меня это, кстати, было открытие, мне казалось, что есть, оказывается, нет. И то, что квест было невозможно пройти даже с учетом отката, так как на Цитадель меня не пускали. В общем, кому интересно, стрим там, все оно, короче, будет где-то тут на канале. Я попытаюсь их заливать все сразу, там, когда все пройдем. Может быть, уже даже есть до полного прохождения, потому что я как-то хаотично заливаю. Но суть не в этом. Суть в том, что мы продолжаем играть во вторую часть. Я тут ее, собственно, запустил, посмотрел, что она работает, все отлично, сохранение перенеслось. Так что мы все равно начинаем заново. Перенос перса. Вот, 55 уровень. Но там, как помните, было два, короче, было выбора прокачки. Классика и вот новая, легендарная. И я как бы играл на новой, там 30 уровень был. А на старой, получается, вот у меня был 55-й. Может быть, если бы я играл на старой прокачке, я бы прокачался до конца. Ну, ладно, в принципе, не суть. Ничего страшного. Здесь будем углее. Кстати говоря, здесь... как сказать... Нету такого, что типа там легендарная. Здесь есть, короче, вот я вот думаю, может быть, сыграть на каком-то другом уровне. Давайте на ветеране. Да, давайте до ветеране, может быть, поиграем. Хотя, честно, может быть, там будут какие-то потные моменты, мне бы не хотелось, типа, потеть. Хотя, ладно, играем на среднем. Давайте здесь на среднем, чтобы прям, ну, реально ничего потного такого не было. Так уровни наиболее эффективное убийство. Да, автосохранение, да. Автораспределение, да. Так, вот что нам осталось от первой части. 55 уровень, заебись. А мог бы быть и... А как же там тогда распределяется? Подождите, может быть по количеству опыта? Ну типа у меня был 28-й. Получается, должен быть 54-й. Или, подождите, 56-й. 56-й должен быть. Ну да. А мне 55-й, видите, как меня доебали на один уровень. Да ладно. Спецификация, это за какой класс вы играли? Герой. Рекс выжил. Кайден помер. Совет помер. Капитан Андерсон. То есть, видите, короче, да, что... Ну, один из все равно умрет. Либо Эшли, либо Кайден. А вот совет, видите, у меня красненький, потому что это... ну, это петушиный поступок был, бля, типа, совет уничтожить. Как это? Отступнический поступок. Но, что сделали, то сделали. Так что продолжаем. Когда-то эта картинка Electronic Arts представляет не вызывала криджа. И BioWare тоже. А сейчас... BioWare вообще что-то делает, по-моему, ничего. Они давно обещали Dragon Age 4, Mass Effect, блядь, новый. И все, по-моему. BioWare, по-моему, ничего давно уже не делала. Как Санта там провалилась. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus.
They'll never accept our help, even after everything humanity. Притом, помните, Цербер в первой части вообще была какая-то неизвестная организация, был какие-то Цербер, какие-то говнари на каких-то планетах бегают, что-то, блядь. И типа все. А тут Цербер, смотрите, прям как нам показывают, что, ну, это, блядь, нихуя себе, какая серьезная организация. Вот. Ну да, там Цербер во второй части, по-моему, охуеть какую значимую роль играет. Тут даже, видите, этот, как визуально другой стиль. Если первый был такой синенький, голубенький, да, то здесь оранжевый уже преобладает везде, в менюшках везде. Оранжево-желтый. И планшетиков я что-то таких не помню. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. Блин. We're wasting our time. Стойка ебанется. Down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened. Почему нельзя дать было, блядь, в первой части свободную игру? Шепард полетел кого-то там искать. Ну вот и искал бы. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. The stealth systems are engaged. Стеролик пререндеренный. It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers. Потому что я помню, когда я первый раз, я уже говорил, когда Mass Effect 2 у меня появился, я диск купил. Конечно же, я купил пиратский диск, потому что у меня не было интернета, и вообще, типа, тогда все только пиратские диски покупали в магазинах. И там этого ролика не было, его просто вырезали. То есть там Миранда такая заканчивает диалог, и типа, и все, и начинается сразу игра, и я еще такой, чего, блядь? Вот с этого, короче. Диалог заканчивается, и сразу вот Миранда бежит. Там загрузка, по-моему, была, и все. Ой, не Миранда, а кто это? Эшли. Шепард лысый какой-то, да. Интересно, а тут можно стать женщиной Шепардом, если я сейчас так... Там же вроде можно будет это, собрать персонажа заново. Хотя вряд ли, наверное. Типа из-за переноса персонажа он, наверное, теперь всегда будет мужчиной. И вот этого, по-моему, ролика тоже не. Короче, там вырезали раньше. Пираты черти любили, блядь, это в диск запихнуть, блядь, это 10 игр и ролики там всякие повырезать. Хотя у меня был диск, кстати, с одной игрой, то есть там просто диск и Mass Effect 2, то есть там не было какой-то антологии. Не помню, что с ним случилось. Он, может быть, даже где-то живой у меня валяется. Надо просто... Хотя вряд ли. Вряд ли. Какие-то диски, я помню, там этими мешками выбрасывал, наверное, старые с играми, потому что, ну, блядь, нахуя мне пиратские игры там. Ебать, все горит. И графончик сразу, да, подтянули, бля. Ну, по-моему, он, кстати, не отличается от оригинала. Она вроде так и в 2010-м выглядела. Или в каком? В 9-м, блядь. Я не помню. Да, в начале был написан год, я что-то привел. Бля, красиво, да? Планета так. Стулья даже можно бум двигать, бля. Бум. Бум. Вот. То есть она так же выглядела, мне кажется. Ну, может быть, что-то и подтянули, но вроде как настрой графики нет. Full HD, вот я даже сейчас зайду в графон.
Ну, тени, сглаживание, ну, это... Мне кажется, все это было. Ну, может быть, каких-то настроек не было. Ну, Full HD точно был. Уже тогда. Тогда уже 16:9 мониторы вовсю пошли, типа, уже как бы в 2009-м. И вот этого ролика у меня не было. Я сначала даже не понял, что происходит. Типа просто что-то какой-то корабль взрывается, что происходит. А тут, оказывается, целые катсцены вырезали пираты черти, бля. Испортили мне детство. Я бы, может быть, тогда бы еще Mass Effect 2 проходил бы. Ролики бы посмотрел. Ну, потому что они выглядят круто. Я считаю, пиздюком был такой, нихуя, блядь, тут все взрывается. Интересно посмотреть, бля. Диалоги бы я, конечно, не читал бы, а вот ролики можно посмотреть. Почему он к нему не запрыгнул? Там же, наверное, в капсуле-то можно нажать. Это глупость нажимать запуск капсулы из самолета, потому что, ну, он же взрывается. Значит, внутри можно... Ну, хотя его уже отбросило, блядь. Ну да, надо было сразу прыгать. Короче, ребят, хуйня такая. В общем, за счет того, что я уничтожил совет, в конце отступника набрал много там очков. И, в общем, в принципе, все. Это гамовер, игра закончилась. Ну, плохая концовка. Вот. Знаете, они придумали плохие концовки еще до Far Cry 3, там. Точнее, бонусные. Ну, вот она, вот перенос персонажа отступника. Как-то так. Придется сейчас играть за Эшли всю игру. Так, интерактивный комикс, резюмирующий события. Хотите с помощью выводить историю? О, а что это такое? А если да? Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine. Что-то я такого не помню. Я же сохранение тоже переносил. That's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was, Eden Prime? It was massive. Ну, Eden Prime опять. Lieutenant Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. Я понял. Это предыстория просто. Survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. А, типа так предысторию рассказывают? Бля, прикольно. Охуенно. И так комикс так, ну, нарисован нормально, стилизован. Nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony. Актер даже озвучил Шепард. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. Не, комикса не было в оригинале. Точно не было. Anderson came along. So did Adina, our political representative on. Сейчас, наверное, нам реально расскажут все, что это, все, что было. Persuade the council that the ship we'd seen was a potential threat, as was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime,
and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Надеюсь, я не поломал ничего, ну, типа, если сейчас реально какие-то выборы начнутся, ну, не сломается ли то, что там я до этого уж тоже какие-то выборы делал, там же есть еще мелкие выборы. Такого вот челика, вот мы его убили, не убили, там, ну, вот это же тоже считаю, то есть не глобальные прямо, а мелкие, вроде как потом персонажей будешь встречать этих. То есть DLC там будешь. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. У нее не было голограммки, она просто голосовую запись включила. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon. Ну, он тут рано рассказывает, он потом про этого Шепарда узнал, он еще не слышал про пожинателей, он так... But they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential. Нормально все, у меня там Эшли появилась. I told Ash I wasn't interested in Liara. I had my eyes on someone else. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission. Finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead. Benezia. Saren had taken her to Novaria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. Что-то, блядь, мне кажется, они мне тут сейчас нахуй вертят, блядь. Я сейчас нахуй перезагружаться буду, если я какой-то пиздеж узнаю, блин, в этом комиксе. А, ну вот Лиару я брал, кстати, на этот квест, и... А если бы не взял? Там, потому что если ее не берешь, то... А, ну я ее отпустил. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer. А еще я летал на планету Ферос, блядь, где там это тоже Азарь одна была. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and... Так он же не создал, он, по-моему, создавал только. The Krogan Saren was breeding were slaves. Он, по-моему, создавал, он не создал. Он пообещал, что создаст. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks.
He realized this wasn't the way to help his people. Нет, пока что говорят все, что я делал. Может быть, это если, типа, ты не переносишь персонажа, то они тут тебя генерят сами. He was already in communication with the Reapers. Ну, на рандом. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand. Я надеюсь, не сломается вот это мелочные вот эти But there was выборы. no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Caden was a good man, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke. Бля, чё про Феррис не сказал, что там была раса, которая это мозги промывает? I assured them all that despite the odds, we could defeat him. But Ash saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other. And it was Так, perfect. значит, Кекс Сэш тоже прошел. Все, наверное, просто мне уже не генерят, а просто показывают, что какие выборы я сделал. Discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. Бля, ну прикольно, сука, охуенно. Я, блядь, снова зауважал, блядь, BioWare. А, ну да, это, по-моему, последняя игра, которую сделали BioWare, легендарное переиздание. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reaper's return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and reestablish. Почему тогда они, выжившие эти протеане, не оставили побольше информации по жнецам, чтобы люди, когда нашли, знали, что, блядь, жнецы придут, нам пизда. Я все равно не понимаю, как они пробрались в Цитадель, поставили там ретранслятор еще один. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council could be replaced. The fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign. Типа, блин, протеане, да, что-то могли побольше инфы оставить, типа, блядь, все. Хотя там уже где они, в Цитадели были, там хранители, они больше всю инфу бы почистили, они, может быть, и оставили. Ну, маяки остались, ладно, но они думали, что маяки уничтожены. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but
As the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Да. Tough but fair, Ну, не знаю. and someone Могли I could бы. trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat... Чего Андерсон отказался? In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, Подождите, он же не отказался, он же I had to что-то find a way. проебал. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Так, мне интересно, давайте сейчас... Я, блядь, погуглю. Реально он генерит или он пересказывает? Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Так. Тут пишет, что он работает, если не импортировать. А, вот, короче, если бы я запустил просто перса, то у меня, короче, бы диалоговое окно бы появлялось во время комикса, а так как у меня оно не появлялось, значит, по идее, должно все остаться.
Бля, я не знаю, я переживаю что-то, блядь, с этим генезисом. Может быть, нахуй. Придется изменить, наверное. Надеюсь, я не поломаю. Бля, будет обидно, если поломаю. Наверное, нет. Ну, у меня нет никаких диалоговых окон не появлялось, поэтому, ну... По идее, мне не должно оно сохранить, по-моему, просто пересказали игру. Так, ладно. Хватит заниматься хуйней, собственно. Меня тут монтируют, блядь. Давайте смотреть. Солдата я точно не хочу брать, потому что я помню, что у солдата у него, блядь, только все перки, это разные виды патронов. Давайте дальше. Так. Маскировка. Некоторое время избегать обнаружения. Умение маскировка, воспламенение, взломы и предпочитаемое оружие. Снайперка, крупнокалиберный пистолет, пистолет, предпочитание патроны. Так, разведчик специализируется как на технике, так и на способах ведения боя. Не умеет маскироваться. Так, ладно, я понял. Штурмовик. Штурмовики оснащены имплантами, способны сбить с ног. А, ну это вот примерно что до этого было. Типа, блядь, можно долбануть. Биотический заряд, притяжение, ударная волна, дробовик, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Патроны зажигалки. Страж. Техническая броня, бросок, деформация, перезагрузка, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Оружия мало. Деформация, сингулярность, бросок, протяжение, ударная волна, пистолет, пистолет-пулемет. Здесь пистолет. Знаете, я разведчика, наверное, возьму. У него снайперка, еще есть 3 пушки буду носить. Но дробовики я не очень. Солдат может все носить, но лучше, наверное, разведчика, блядь. Блин, я реально, блядь, надеюсь, что я ничего не поломал с этим генезисом, блядь. Вот real. Потому что он, по идее, не должен. Там написали, что все-таки был генезис. Я говорю, DLC, что ли. Но я, наверное, не видел, потому что я никогда не начинал игру с нуля. Первый раз только, когда этот пиратский диск купил, но там никаких DLC еще тогда не было. Вот. А здесь я перенес персонажа, и у меня не писали, типа, запусти генезис, блядь, никогда. Сейчас написали, почему? Но они вроде просто пересказали мне сюжет без всяких диалоговых окон, поэтому, по идее, должно все остаться. Но если, блядь, они не перенесли мелкие, хотя, почему не перенесли? А если они только большие перенесли, а мелкие не перенесли? Ебать, будет обидно, пиздец. Я хочу, чтобы все было перенесено, блядь. Ну, уровень-то перенесся. Там же написано было 55-й уровень. Может, все-таки все это хуйня, просто пересказали этот. А может, перезапустить и не надо запускать генезис? Блин, гайс, я, бля, не знаю. Можно как-нибудь это проверить? О, нихуя, у меня деньги уже есть. Блядь. Ну вот, опыт дают. Отступника дали. Героя дали. Ну, то есть, все дали. Наверное, должно... Да похуй, короче, если, блядь, даже мелочь не перенеслась, вообще насрать. А тем более там даже не все квесты прошли. Все. Похуй, я через этой хуйни теперь переживать буду всю жизнь. Зато комикс, блядь, посмотрели. Да, здесь теперь нормальные патроны. А я уже не помню даже, где, с какого момента проверить. Ну, типа, где эти мелкие моменты. По-моему, где-то то ли на цитадель, то еще, короче, там, по-моему, репортер, что ли, будет. Хорошо тут настрелять. Здесь, кстати, сейвы быстрее проходят. По патронам. Маскировка.
Пробивает щиты, уничтожает врагов себе. О, а чё я патроны не использую? Оружие, да, на H можно убирать. На одну пульку потрачу. Бля, может все-таки поднять сложность, как думаете? Или уже поздно? В начале игры подниму. А, на среднем пройдем. Блять, корявый. Ну ладно, я только проснулся просто. 4 миллиарда баксов. Да как я тебе помогу-то? Doing here? Thought you were still a work in progress. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here. Taylor. Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed, dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. I'm having some trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit. Да нихуя себе мало, у меня там, блядь, полный боезапас. Что за маскировка? Хуя, блядь. Я невидимый, на. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject.
The whole point was to bring you back. Бля, ну это, конечно, пиздец, реально, с того света достали. 2 years. All the top scientists. The best technology. Но все равно 4 миллиарда, я думаю, что, ну... You know anything about this attack? Я думаю, что кто-то может себе позволить так к жизни вернуться. Я прочь, наверное, сознание перенести. Просто у Шепарда такой интересный случай был. Он это... с корабля из космоса вылетел. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on Check, this frequency? check. Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Что-то у Шепарда тут еще тупее лицо стало. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. Такой стоит. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. Service tunnels are this way. Ну, с патронами тут я вообще, вот, один ты находишь эту хуйню, и все, у тебя максимум патронов. Damn it, Wilson. Crawling with mechs. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. Collision proximity warning. Forces having gained allied force presence. В общем, бьебе читает. They found me. Help! Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Ну, здесь хотя бы это. Они вроде способности лучше используют. Subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who he was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. If we alter his identity in any way, if he's somehow not the man he used to be, the Lazarus... Бля, если этот Генетис ебаный комикс мне, блядь, испортил нахуй, то, блядь, считайте, ваш проект провалился, долбоёбы. Shepard! Down here! Bastards got me in the leg! We need to get off this station. I'm not going anywhere till someone fixes my leg. Should be some Medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Medi-gel from the first aid station on the wall. Здесь, по-моему, всегда единство с самого начала всех лечит. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived.
A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. Ой, бля. She's either dead or she's a traitor. Нечаянно, короче, дисплей-порт дернул, бля, как артефакты похуярили. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... You know, overload the shuttles. А у этого что за мужик? О! На нахуй. That's it. Let's get out of here. Вот эта тема, блядь. Okay, we took him down, but this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. I think I ran into Cerberus a few times while I was investigating Sarah. Some kind of pro-human splinter group, right? Well, that's what the Alliance wants people to believe. Так, уже лучше. There's more to it. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too, but right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Elusive Man. Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. I don't care what they did or what you say. I'm not working with terrorists. You can tell it to the boss, but after we've saved our... Можно, кстати, его про Цербер почитать. Давайте почитаем. Может быть, что-то интересное узнаем. Нет. Организации, наверное. Короче, он будет читать, я проще сам быстрее прочитаю. Сразу после войны первого контакта в экстранете появился анонимный манифест о том, что попытка уничтожения землян инопланетянами была неизбежна. Манифест призывал создать особую армию Цербера. Она должна была стоять дозором у ретрансляторах Харон, защищая землю от вторжения. Манифест, иронично названный выживательской риторикой, вышедшей из-под пера призрака, вместе со своим анонимным автором скоро сошли с радара общественного внимания. Однако в 2165 году террористы похитили запасы антиматерии с корабля Женева. Один из них был задержан и сообщил, что работает на организацию Цербер. В 60-70-х годах агенты Цербера убивали политиков, устраивали теракты на кораблях, перевозящих нулевой элемент, и проводили кошмарные эксперименты над инопланетянами людьми, обвиняемые в шовинизме и самоорганизации, заявляют, что заботится о выживании человечества. Эксперты по борьбе с террористом предполагают, что предводитель Цербера мог смениться, судя по тому, что организация переключилась на угон кораблей, накапливая агентов и оружие. Кем бы ни был призрак, свои капиталы он успешно скрывает за подставными фирмами, компаниями. Никто не сомневается, что он расправится с любым, кто разрушит его анонимность. Ну, короче, понятно. Челики, бля, ёпты, за людей топят. Не очень понятно, как они, эти радикалы, так бац, и типа это... Как сказать? После войны это и взяли и такие, типа, блядь, какой-то власти. Хотя оружия, наверное, было много, все было много, и типа они это... Ну, просто что надо с фронта спиздили. Вот, нажимаешь, короче, букву, и он сразу хуярит. Не надо там что-то ждать, блядь. А приседать мы уже тут не можем. Ну, потихонечку, наверное, потихонечку там спиздили, тут спиздили. Ну, это я помню, прикольный взлом.
Надо одинаковые искать. Test subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus project will proceed as planned. Так, она... Куда я тут наводился сейчас? Чуть-чуть. Ноутбук. Ноутбук у меня тут появлялся. Блин, но игра, по-моему, как вот в 2010-м вот она выглядела, 9-м, так она и выглядит. Что, мне кажется, она вообще не поменялась. Ну, может быть, только текстурки чуть получше стали, там тени вот какие-нибудь, а так. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you А were почему wrong? он это сделал? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. If you say so. What's А our next почему он step? это сделал? Get on the shuttle and go. Мне My прям boss wants to speak интересно. to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Да, что мужик этот сделал? Ладно, что-то она не хочет. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you when he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. Что он сделал? Кому он хотел нас дать, блядь? Мы и так самое зло, блядь. Мы Цербер, мы эти, блядь. Ёпты, привет, там, не знаю, 39-й год и все такое. Вот, слава которой еще. Хотя, какая разница? Короче, типа, ну тут вообще какие-то нацики, я не знаю, там, фашики, и типа, кто злее нас-то может быть? Кто нам вообще дорогу может перейти? Он, небось, этот Уилсон еще денег получал, блядь, миллиарды, наверное, за счет проекта, за счет вот просто финансирования какого-то, блядь, как его, кто его мог склонить? Блядь, этот, как его, Властелин, жнец, так он умер, блядь, он уже больше никого не склоняет. Альянс? Так Альянсу, наоборот, выгоднее, чтобы Шепард, ну, жив был, вернулся. Кто, блядь, кто? Совет? Зачем он это сделал? What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. Так вы же меня должны спасти, бля, ёптать. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Нихуя, где в космосе какая-то хуя висит, блядь. Всем похуй, вообще Альянсу похуй, да? Что тут террорюхи, блядь, какую-то хуйню возвели. Хотя у этих террорюх, наверное, это как его?
много денег, но все равно, блядь, их должны были обнаружить. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long. Так ты же уже у Джейкоба спросил. Days, and you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost a lot of friends that day. Going through something like that changes you. It can break you if you let it. I read the report. 50 Marines died on a cruise. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Не только мне, еще мужику, которого на какой-то планете нашел. Where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? I left a friend. Хотя тут мелкие эти выборы некоторые-то и не влияют, нихуя все равно. To save as many people as I could. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Конечно, блядь, а то вдруг Кроганы там это сложатся. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Блять, еще одна, блять, хуя террорюги построили. Охуеть, блять. Челок, блять, летает со скоростью, блять, света. Точнее, больше скорости света. Сейчас я, блять, у тебя, сука, спрашиваю, да? Да хуй до него, вообще, я тут, блять, клитером команду, я крутой. Бронька, блять. Так, внешний имидж. Мотки, блять. О, нифига, какие-то новые добавили. Куртенку взять, смотрите, какая блатна, или, блядь, толстовка, блядь, мерч, нихуя лук пиздатый, да? Штаны крутые, я, блядь, себе такие купил, гляньте. Карманов много, блядь. А это какой-то... Ну, не знаю даже, блядь. Нет, ну куртенка тоже прикольная, я бы, может быть, такой бы ходил. Правда, меня бы долбоебом бы считали, гиком, блядь, который... фанат Mass Effect. Хотя, если N7 логотип срезать, то, в принципе, выглядит вроде неплохо. Так, а это что? Ну, это вообще какой-то... А, ну это вот... Это в банде состоит. Нихуя накачанный, блядь. Смотрите, горилла какая, блядь. Так, а что еще тут есть? Так, ну это какая-то хуйня. Это хуйня и стандартная. Не, я буду ходить в толстовочке, как... Ну, чисто стильно, модно, молодежно, наверное, блядь. На гопаря похож, блядь. Или в куртке, блядь. Хотя в куртке презентабельно довольно-таки, да? Такой лук тоже нормальный, блядь. Хуя, блядь. Брюки, блядь. Дайте толстовку, блядь. Типа, по-домашнему. Будем по-домашнему ходить. В куртке как-то не по-домашнему. Будем... Добавили шлема, блядь. Что я не знаю. В начале игры уже. Ну вот это я менять ощущение буду, наверное. Стоп. Тут можно его более темным, блестящим сделать. Или матовым, блядь. Чё ж блестело на солнце. О, прям черный-черный. Гляньте, какая красота. Ебать. Такая вот серая какая-то. Это прям чернющая, блин. И блестит вся. Слушай, так можно, кстати, посмотреть, как лучше выглядит. Бля, я в этой броне как Бэтмен какой-то. Ну так прям блестящая-блестящая, гляньте. Отражается все, блядь. Мне кажется, она будет в глаза бросаться. Может, не такую яркую. Так, может быть. А, именно так будет. Но узоры всякие говно менять не буду. Вот все, вот так вот будем всю игру ходить. Так. Погнали.
Где этот черт, блядь? Призрак, блядь. Блицствол достану, как положу тут всех. Что за хуйня, блядь? Commander Shepard. Нормальный у тебя видок, блядь. Сколько хатка стоит, блядь? Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory still intact. How are you feeling? You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Да ладно, такой рассказывать. Мы на одной стороне. Война, блядь, блядь, типа не насон, блядь. Ага, бля, ага. Как будто им какие-то люди там нужны. Сколько они кораблей грабили. И экспериментов проводили. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop. Хотя, с другой стороны, for politicians or the Alliance to act. No more human colonies will be left. они же людей похищают. Ну и типа, если он так людей любит, он, наверное, заметил, что типа, ну как, то, что он как любит людей, он там за людей топит, я же говорю, он этот, блядь, ну вы поняли, короче, там всякие, блядь, эти зиги вскидывает и все такое. И раз он заметил, что много людей пропадает, он такой, типа, блядь, что так, блядь, что за хуйня, нахуй, надо, блядь, Шепарда возродить. Хотя сам имеет огромные ресурсы, я уверен, что мог бы, блядь, миллион кораблей себе купить и найти, кто это сделал, и пизды дать. Ну, типа, Шепард нужен, блядь, ну ладно. Не, ну за Шепардом пойдет много людей. Цербер-то не сможет просто так, типа, по галактике летать и... Ну, как бы, типа, они не поверят, Альянс, там все остальные, что Цербер хочет помочь. Помнишь, какие-то свои корыстные цели там ищет, ну, может быть, даже и реально ищет. И поэтому нужен тот, кому они поверят, а с Альянсом, ну, короче, они ни с кем не ведут, типа, это переговоры, с ними никто не работает, они сами по себе тут грабят, там, эксперименты ставят. А Шепард, блядь, типа, крутой. Если будет помогать, то... Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Сотни Nobody's тысяч. paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. If this is a threat against humanity, Диалоги you need to поменяли. mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them. They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by Oi. the responsibility you gave them. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Что-то... А, почему я? You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique, not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. Ну, типа, можно понять его мотивацию возрождения Шепарда. Использовать такого союзника. Типа, герой войны остановил Жнеца, Спектр, ну, типа там... С чего начнем? If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong.
I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Ну ладно. Так. Давайте посмотрим. Под вашим изображением очки. Ну, герой-отступник, понятно. Так, что качаем? Что дает крия-патрон? Замажет противника, время лишая возможности спросить. Крия-патрон тоже прикольный вроде. Но вот эти самые пока пиздатые, потому что щиты пробивают. Вот воспламенение я бы взял. А как? Нельзя, что ли? Не воспламенение. Воспламенение тоже прикольное. Он, видите, броню ебашит. То есть у меня есть патроны, которые ебашат щиты, есть штука, которая ебашит броню. Круто. Скорострельность вашего оружия увеличена, и оно наносит больше урона. Цельтесь стало проще. А, ну вот он показывает, что дает. Мощность. Блять, как текст. Маскировка, я даже не знаю. Ваши атаки и засады становятся более опасны, а если вы не нападете, то маскировка действует больше. Урон из маскировки бьет 20%. Я хочу воспламенение открыть, поэтому... А, нужно маскировка второй уровень. Тогда вот так делаем. И вкачиваем вот в этот перк сразу. Злом ИИ мне не нужен, поэтому воспламенение третьего. Она ебашит. Вот тут еще можно потом выбрать. Так. Там последний навык, видите, там две ветки есть. Но в основном, типа, там... они идут, как бы... Как сказать-то... Типа, либо одна на дохуя урона, а вторая либо там на дохуя радиуса. Вот как-то так. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Don't worry. We'll find out what happened to those colonists. Well, at least you're confident. Let's hope it's not misplaced. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern Соска, блядь, 2009 года, нахуй. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our Пиздец. cause. Она соска 2000, там еще потом в каком-то году. А, нет, чуть попозже было. Ведьмак, там 3 соска 2000 там какой-то. Так, мне интересно другое. Мне интересно, за что ты убила Уильямса, но у меня такого диалога нет. Мне интересны его мотивы, что ты на него нарыла. Блять, я от тебя не... Бля, я ж тебя захуярю, блядь. Найду, отъебу. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. Падла, He was блядь. afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Хорошо, что он был Can't say главный. I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays Ну, off. она прям вообще, блядь, змея, пиздец. Прям пиздец What can змея. you tell me about this colony we're Я going к to? ней, бля, с таки... Вот, когда, гайс, если реально встретите в своей жизни, неважно где, подобную женщину, бля, держитесь от нее подальше, обходите 10-й, то есть 100-й дорогой. Сожрет, выплюнет, блядь, и пиздец. Any thoughts on what we might run into? Не, конечно, если вы дохуя харизматичен, дохуя умен, там, но
не думайте, что вы дохуя умны, потому что вы так думаете. То есть реально так и есть. Вам, блядь, вот прям нахуй эрудированный там человек, вообще нихуя не человек, блядь, эрудированный, блядь, сверхразум, блядь, 7-я раса, блядь. Тогда, типа, ну, может быть. А так нахуй вообще. Таких, блядь, держаться подальше. И так, я бы тебя сейчас контролировал, нахуй. Но опять же, она хотя бы это в открытую говорит. Есть те, которые в открытую хуй сказали, потом где-нибудь узнал бы случайно от друзей. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? Ну, этот вроде мужик нормальный, кстати, в отличие от Миранды. Он не про Церберс рассказал и вообще ведет себя не так, как... Это такая... Ну, видно от нее, что она, блядь, вот использует. Вот у нее есть задача быть рядом с Шепардом, к примеру, да, возможно, в доверие к нему попасть и, собственно, какие-то свои цели выполнить, да. А у Джейкоба, вот по нему видно, что он мужик такой, типа, он в Альянсе служил. То есть, как бы, они, посчитай, бывшие коллеги, и, в общем, ну, я бы ему, честно говоря, доверял. You're a good man, Jacob, but you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. Что там, кстати, с Альянсом? You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Понятно. Ну, давай еще. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. Блин, тут диалоги даже лучше построены, вот мне кажется. Мне прям интересно изучать вот про Челика, как он в Альянсе служил. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. То есть он служил в Альянсе еще когда мы за Сараном гонялись. То есть мы могли его даже где-то как-то видеть, даже с ним, может быть, пересекаться. Ух ты. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Опять же, как он в Цербер. Ну, хотя, я думаю, в Цербер несложно попасть. Ты пришел такой, типа, блядь. Ну, что, как? Я не знаю, как охарактеризовать. Ну, корпорация такая серьезная. Пришел такой, я в Альянсе 5 лет, блядь, хуярил. Я военный, ну, там, что-то знаю, умею там стрелять. Могу быть полезен там. И они такие, ну, давай к нам, блядь. Ну, какую-нибудь проверочку устроили. Перенес сохранений. Деньги герой. Ну, вроде, видите, вроде сейф перенес персонажа. То есть, комикс, наверное, это просто был, ну, то, что я выполнил, напомнить. Вдруг бы я, условно, в Mass Effect 2 пошел бы играть спустя, там, ну, не знаю, сколько-то месяцев. И тут, типа, мне такие, на, посмотри комикс, что там было. Хотя я считаю, что Mass Effect это трилогия, это одна игра. То есть в отрыве играть это неправильно, я так считаю. То есть, если хочешь, вот у меня было как, я как-то... Вот я прошел Mass Effect со второго раза, когда я начал именно когда уже начал играть, не когда я там пиздюком во вторую часть играл, или когда у меня там не запустилась первая. А когда я прям целенаправленно начал играть, я, короче, играл первую, потом вторую, потом дошел до третьей, и в один момент что-то я забил хуй, потому что, я не помню, там, по-моему, другие игры какие-то выходили, там что-то, по-моему, Алан Вейка портанули в тот момент, вроде бы в 12-м это вот году было, когда там третья часть выходила, там Макс Пейн третий вышел, потом через какое-то время, там, то все 5-10, там было лето, было не до Mass Effect, потом что-то начали вот эти вот выходить Far Cry 3, Assassin 3, там Battlefield, там я тогда еще в Battlefield играл, короче, был не до Mass Effect, и я на него забил хер, там, наверное, на полгода. И когда второй раз играл, я как бы такой, у меня уже игр как таковых не было, я уже купил их, то есть у меня есть они купленные, все 3 части, блядь, я их купил. Единственное, что у меня вторая была без DLC практически, и третья была без DLC практически. Третья у меня была какое-то издание с одним там DLC вроде бы, и одно там бесплатное было. Ну, не суть.
И, короче, чтобы проходить дальше, я не стал начинать с третьей части, на которой остановился. Я начал опять с первой, и опять вот всю вот эту эпопею, все три ГБХ. Потому что Mass Effect, я все-таки считаю, эта игра, да, это полноценная трилогия, то есть с переносом сохранения, это, блядь, охуенно. Давай попиздим. Давай начнем с других, ну, по порядку. Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappeared. And we've got no target to go after. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. Да не, мне кажется, все-таки графон чуть получше стал. Как-то, мне кажется, со светом вот по-другому, как-то более контрастно, что ли, текстурки какие-то не сильно такие мыльные, мне кажется, раньше помыльнее были. Что-то, наверное, подкрутили чуть-чуть. Все-таки, ну, тени, да, тени вид... И вот, ну, по поводу тряски камеры не помню, а тени, прям освещение, конечно, подкрутили чуть-чуть. Ну, трассировку нахуй, я считаю, блядь, в пизду. Накручивать она тут не нужна, тут так графика нормальная. Вот. Да и вообще, кстати, легендарное издание, прикольно в том, что она не очень дорогое было, она когда вышла, она что-то там стоила, по-моему, как одна игра полноценная вроде бы, типа 4000 на релизе. То есть это нормально. Для такой огромной игры, ну, как бы 3 игры, но я говорю, это как одна игра всегда. Так, у меня теперь тут есть новое оружие. Так, у кого что? У Джейкоба дробаш, у девчонки пистолет, пулемет. У Джейкоба дробаш, пистолет. Ну, честно, может быть, все-таки ему пехаль оставить. Дробаш как-то я не знаю. Он будет вперед рваться. Хотя пусть дробашом ходит. Что теперь? А, надо перк. Блин, мне тут распределили. Давайте вот так сделаем. Маскировку на 4, это на 2. У меня есть пистолет. Зачем мне ходить с пистолетом? У меня есть пистолет-пулемет, блядь. Джейкоб пусть патроны оденет. Так, патроны одел. У Миранды патронов нет. Ну, прикольно. Так, погнали. Есть очень вкусно. Вроде нету. Подождите, что было там? Могли бы выносливость перенести из третьей части, бесконечная там, по-моему. Ствол убрать. Чего нет ничего. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Strange. Security disabled. Бля. Enemies in front. Нихуя как долбить можно. Так, Миранда у меня на Е, Джейкоб... Ой, на Q, Джейкоб на Е. Блять, нормально ебут, кстати. Даже на среднем. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Ходить с прицелом. Все, подзаебывает. Как аптечка. Взлом разнообразили, блядь. Ну тут, по-моему, 2 или 3 вида взлома. Ну лучше, чем, блядь, в первой, там прям один только взлом и все. Ну патроны тут, блядь, бесконечные, одной хуйню поднимаешь, сразу патроны бухуя. Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard?
I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, it did. Praza, weapons down. Да, все-таки перенеслось вроде вот эти мини-выборы. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. I nearly died, Tally. Cerberus spent 2 years rebuilding me. They want me to investigate attacks on human colonies. Likely story. No organization would commit so many resources to bring back one soldier. You haven't seen Shepard in action, Praza. Trust me, it was money well spent. Perhaps we can work together. We're here looking for a young Quarian named Vitor. He was here on pilgrimage. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always... А как они кушают, мне интересно. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Хуя какая дерзкая стала, блядь. У Шепарда на корабле послужила, яйца появились. We'll circle around the far side and draw off some of А, то ходила, блядь, как котенок обоссанный. Командир, блядь, у вас корабль такой. Вообще. Ой, а можно данные, пожалуйста? А то я в паломничестве, бля, я в паломничестве. Ой, блядь, у вас такой корабль. Бля, капитан. Ты какой-то, слышь, ты, блядь, ты на меня работаешь, понял, блядь? Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. Может, снайперку одеть? Снайперка же заебись. Я в первой части со снайперкой не то что много бегал, блядь, но... Издалека-то заебись. Ебать, что это было? Блядь! Я теперь сейф не могу взломать, падла! Ну ладно, там смотри, какие деньги были. Ну, ебашь перегрузки, понятно. Нихуя ваншотик. Блядь, че ебанет меня? Блядь, еще и ракетами ебашит. We should have expected this. Come on, we can still catch them. Блин, какие... Чё они тут мрамор добывали, что ли? Ёптать. Ой, бля. Да, снайперка, ладно, что вообще. Бэм. Бэм. Миранда. А чё она не ебашит этим? They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Нихуя он тут паркурит, блядь.
Да чё они в укрытии это не спрячутся? О, блядь, откуда у меня автомат? Баги, блядь. О, сейчас пока лучше перегрузка делает. На, блядь. Блядь, автомат где? На, еще одну. Ебать, она откатывается быстро. Гляньте, уже откатилась. Нихуя, он в конце ебанул меня. Кстати, по-моему, здесь и жизни тоже восстанавливается. Здесь пенициллин-то только, чтобы товарища поднимать. Ну чё, блядь, мне никто больше спины не ебанет, блядь. Деньги воровать из сейфов, блядь. Ебать, что за легкий такой сейф? Ну, в принципе, все легкие, ну что тут прям вообще. Ну, блядь, 3000 проебал, наверное, там в этом сейфе. Так. Так. Улучшение боеприпасов к тяжелому оружию. Иридий тут еще. Иридий, блядь, иридий. Так, тут что? Бля. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Mechs will. You're human. Что за хуйня, блядь? Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. Жуки, блядь, Collectors какие-то. have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. Бодик G7, блядь. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his Enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the Elusive Man can figure it out. What happened next?
The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. Как они так чистят все, блядь, суть. Как его обозвать? We appreciate what you told us. You were very helpful. Ну, типа, все следы. Monsters, the swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic, dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment. Ты откуда это услышала, блядь? Переговоры подслушала? If he knows anything else, he'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. That sounds dangerous. What are you doing? I don't think Cerberus needs to hear about it, but it's in Geth space. That should tell you how important it is. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Блядь, музыка какая страшная. G7, блядь. Рекламка, нахуй. Типа саммит рекламируете, блядь, что ли? Блядь, в Вильнюсе. Good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the Collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The Collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega. Бля, а что за термин? Они говорят терминус. Что это значит? Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the Collectors getting from these deals? The Collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with... Почему они тогда... Как вот они узнали, да, Шепарда убили? Они же целенаправленно за Нормандией летели, я так понял. Типа, потому что Шепард охуел. Дал пизды. Ну, не он один, конечно, но все-таки под его командованием. Вот. Почему? Ну, я думаю, через Властелина они узнали, или через Сарена, но это не важно. Почему тогда они их не вызвали раньше? Почему, типа, перехватить Нормандию нельзя было раньше, пока они там к Сарену на Ил летели, там поставили бы заставу, блядь, чтобы Шепард не пролетел, или думали своими силами справиться, блядь. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader.
I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Нажмешь правую кнопку, он тебя, блядь, вот в этот диалог бросает центральный. What about Tally? She already helped us on Freedom's Progress. Все, сука, знает. Ты посмотри на эту скотину, блядь, синеглазую. Может, ты тоже, блядь, этот вербованный, ёпт, этим, блядь, жнецом, бля, потому что у Сарана тоже синие глаза были. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Жестко спрятался. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the Collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's... Ебать, это что, целый я тебе, говорит, блядь, сейчас досье, нахуй, на людей подготовлю, блядь, взял одного, назвал мужика, блядь. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Ебать, он тоже в Цербер I don't trust присоединился. anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Хотя... Saved your life. Let me fly. Хотя он ему штурвал дал. Вот Альянс его предал, да? Сколько он капитану помогал. Спустили его на берег. Вот. Бесподобный пилот, блядь. А Цербер такой, да будешь летать. Хуяк вон, смотрите, корабль, блядь. Ему какой красивый предоставили. Нормандию, блядь. Создали еще одну. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. А вообще можно давать кораблям еще раз имя? Ну, типа, был корабль, он уничтожился, а потом другому новому кораблю дают еще раз такое же имя. Мне кажется, это... Как сказать? Ну, типа, примета плохая. Вдруг опять взорвется. Вот. Нужен ученый, блядь. О, бля, ебать я пацан. Вот это у меня четкая, конечно, это одежда, бля. А не эта церберская хуйня. Потому что я личность, я выделяюсь, блядь.
Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Ну, хуёво будет, бля, если ты такой лежишь, спишь, дрочишь, а тут, короче, Сьюзи такая. А я знаю, что ты дрочишь. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Карта галактики, блядь. Да разберусь я, чё я, блядь, Нормандию не знаю, что. Вот арсенал можно посмотреть, вдруг какие-то пушки еще накинули мне. Combat Information Center. Ну, вот этой хуйней я уже умею пользоваться. Нужно нанять в команду профессора, блядь. Ну вот, он будет сейчас этого наймем. Как соларианцев. Welcome aboard, Commander. I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander. Такая симпатичная. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Joker would like to speak to you on the bridge. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss... То есть секретарша у меня личная. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Надо с Джокером что-то поговорить, что он хочет. Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. Надо к ней That's a подкатывать. very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. I might do more than catch you, Kelly.
Now that's an enticing thought. Yeah. Anything else you'd like to talk about? Так быстро? Okay. Не, ну типа трахать секретаршу, это вообще по классике, по-моему. Ну, по крайней мере, по классике там 80-х, 90-х годов типа было. Ну, может быть, еще нулевых. Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, you are such a downer. Так. Изучаем всякие штуки. Лишнюю экспу собираем. Или что там, деньги. 15 записей. Так. Долговой излучатель. Цель невидим лазерным лучом для последующей электрической атаки высокого напряжения. После попадания луча молнии в первую цель система автонаведения направит лазер на соседний, создавая между ними электрическую дугу. Не знаю, блядь, пока так походу. Инсталлов у меня походу нет никаких, да? Ну, ладно, блядь. В принципе, было ожидаемо. Так, что здесь у нас? Статус команды, что это? Ой, нихуя, блядь, шмотки завезли. Стоп, а почему у Миранды есть 4, 6, 8, 12? А у Джейкоба нет, блядь. На случай, если слухи правдивы, и вы на самом деле живы, прошу вас встретиться со мной в цитадель. За прошедшие 2 года много изменилось, подарили нам власть, и только вы по праву можете подтвердить или опровергнуть дошедшие до нас, до наших ушей, дошедший советник Андерс. Да, все-таки он стал советником. Договор с Заидом. Мы завершили переговоры с опытным наемником Заидом Массани. Его имя, возможно, знакомо вам. Заид принимал участие во многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системе Терминус, где показался безжалостным и неустрашаемым бойцом. Мне кажется, что такой человек, как мог бы вам пригодиться, поэтому я провел переговоры за так, чтобы он вступил в ваш отряд с часу на Омега, тратить свой последний гонорар. Там его можно найти. Все денежные вопросы я с ним решил. Потеря связь. Связи от проекта Повелитель Пламени. Капитан! Провал исследовательского корабля пропал. Пропал исследовательский корабль Розали, связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые, доктор Мануэль Кайши и доктор Роберт Олой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль и его исследовательскую команду ученых. Последний раз корабль Розали видели на планете Сиона, системы Листа предел. Так, походу подъехали до квесты. Хакер, мы полагаем, что найденные в результате сканирования системы Амад данные заинтересуют вас. Найдите место падения Нормандии. Альянс хочет почтить память Нормандии и воздвинуть памятник на месте, где нашли последний приют ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы в числе первых пребывали на месте трагедии, установили на памятник. После нападения коллекционеров на Нормандию 20 членов экипажа до сих пор числятся подпавшими без вести. Если вам удастся отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, предоставьте их органам Альянса. Желаем удачи. Бля! Почему они сейчас мне дают? Почему нельзя сделать какой-нибудь маленький квест, даже ролик, где Шепард, к примеру, прилетает на базу Альянса, такой, бля, хакер, здорово, со всеми здоровается, так потом они ему дают, блядь, задание. Шепард, вашим инженерам созданной броне пришла в голову идея, что вам не всегда имеет смысл засвечивать лицо направо и налево. Они решили выслать вам устройство, которое цель использует для проведения секретных операций. Кроме того, в нем есть дополнительный функционал, который поможет вам весьма пригодится. Шлем может шкаливать. Одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь в проекте «Властелин». Задействованы достаточно опасные технологии. Я хочу, чтобы вы с этим разобрались.
перед отделением поставлена задача, достаточно щекотливая задача, поэтому я не могу доверить это как каналу, все детали операции этому каналу. Вы найдете отделение на планете Айта, системе Тифона, который находится в скоплении Феникса. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Ну, дуговой излучатель у меня дал, ладно. Встреча с Касуми Гото. Затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гото, убедили ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, и уж совсем мало кто может утверждать, что видел лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки служат вам бесценную службу. Отправляйтесь на цитадель в районе Закера, там вы найдете особенный рекламный терминал, часть от остальных, чтобы поговорить с Касуми, ведите терминал порой молчание зло. Так. Стейнби Добс, банковский агент, финансовая корпорация. Здравствуйте, капитан Шепард. Благодарим за предоставленный актуальный медицинских справок. В связи с этим статус мертв А заменен на статус жив А. После вычета небольшой комиссии за закрытие дела с последующим изменением статуса и восстановлением вашего счета, остаток кредитов на вашем счету составляет 100 тысяч. Суки, у меня 9, блядь, 10 миллионов было, блядь, они мне 100 тысяч оставили. Вот падлы, блядь, вот, сука, демократы ебучие. Спасибо, что пользуетесь, капиталисты, точнее, услугами финансовой корпорации возмездия. Мы всегда вам рады, защищаете свои главные активы. Мы предоставим лучшие ставки на страхование жизни и выплаты, которые вас устроят. Короче, надо вот так сделать. Так, а что тут еще? Личный терминал и все? Ну, мы, наверное, на Омегу полетим сначала. А, мы уже, блядь, на Омеге. Зонды, топливо. Надо купить. Что кнопка так нажимается? А. Я понял, блядь. Что вообще интересного? Давайте глянем. Оба-на! Мы вообще в другой части галактики, кстати. Помните, в тот раз вот тут все происходило? А вот это, наверное, как раз эта ебаная система Терминус, да? Вот эта вот часть. Где какой-то пиздец происходит. А первая часть была вся вот тут. Ну вот, местное скопление, это Солнечная система. А это цитадель, а больше не было. Теперь тут все есть, блядь. Ну вот ретранслятор, да, сюда мы не можем полететь. Да. Ну что, планету поизучаем. Так, метеориты здесь. Запуск кунера. А, это я помню. Тут надо, блядь... Вот, умеренные запасы на планете. Вот надо сканером искать, короче, где... Во-во-во-во. Вот так вот. Где дохуя ресурсов. Пиздить планету. До тех пор, пока, короче, у нее она не будет истощена. Вы можете финансировать, что там, хитиновая броня? Сейчас будем, блядь, ресурсы фармить. Ну, так же плохо. Еще нулевой элемент должен быть чуть-чуть, да? Ох, ебать, платина.
Надо прям зонд максимально на высокой шкале запускать. Ох. Блядь, что планета вообще богатая, блядь, что ее никто не исследовал. Вот, паскудные. Тут, по-моему, надо до истощения доводить. Вообще, как сказать, не обязательно доводить до истощения. Но, типа это... Тогда все ресурсы, ну, считай, все ресурсы заберешь. Максимально, точнее, ресурсов. Тут опять же, типа, можно написать истощенная планета, там еще могут быть ресурсы, но мы будем доводить просто до истощения. Тут прям каждый ресурсик прям не надо собирать, они еще и выпадать будут по миссии. Бля, я 15 зондов использовал только на одну планету. Нихуя! Ебать тут. Вот, исчерпано. Но тут иногда вот, видите, может появляться все равно. То есть тут прям полный... Ну, да исчерпано будем, короче. Ярить. Ой, блядь, нихуя, так нельзя что ли делать? Скейп уже не 2 раза. Урдак, мудак, блядь. Ну, 60% я изучил уже систему вон сверху. Ну, богатые. Бундир. Бендур. Тут еще размеры планеты, блядь, есть. Типа, вот та планета, например, огромная была, а это вроде поменьше планет. Поэтому она быстрее исследуется. Давай, сюда. Блядь. Ну так нормально. И платина, и иридий. А, нет. Ебать платина дохуя. Хотя, хуй знает. Я не помню, на что их тратить. По-моему, на... Ух, нихуя, тут все есть. По-моему, там что-то прокачивать надо за эти ресурсы. Так вот. О. Бля, ну тут... Ну ладно, исчерпано. Ну тут прям дохуя надо зондов покупать, блядь. На каждую планету по 15 зондов уходит. Так, что еще? Вот еще планета, блядь. Ну, тут мало припасов. Мы должны быстро исследовать.
Probe away. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Так, паскудные. О, тихо-тихо. Launching probe. Probe away. Ну и чё, блядь? О. А, ладно, так пусть Probe будет. launched. Где-то рядом еще было. Probe launched. А пусть это тут будет, ладно. Launching probe. Бля, ну это намного лучше, чем на Мака кататься, блядь, постоянно. Столько времени уходит. Хотя столько планет исследовать тоже времени дохуя уйдет. Ну тут хотя бы, блядь, ты понимаешь, на что ты исследуешь. Ты получаешь ресурсы, потом на них там прокачиваешься. А в первом Mass Effect какой-то, блядь, сраный опыт и деньги ненужные, да, тут. Так, все, мы тут исследовали, на Омегу летим. Стыковка. Блядь, картинку я не хочу это смотреть. Приземление. Ну, тут-то, блядь, выбора особо у меня нет. Так. Ну, притяжение ему, наверное, перк лучше вкачать. А у Миринды... Ну, блядь, перезагрузку, конечно же. Все. 4-й пока оставим. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. Нормально. Who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Ну да, понятно, система Терминус, это, наверное, вот эта вот часть. Вот эта. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife now. Да пошел ты нахуй. Когда захочу, тогда приду. Да, я бы, кстати, по магазинам походил, у меня же деньги есть. Ну нахуй. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up 1 man, not 2. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive raids. Он на какого-то актера похож. I didn't do it. I said, shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. You should have known better. These people always... Такое чувство, как будто это лицо по-другому нарисовано, в отличие от лица Шепарда, например. What's your relationship with Cerberus? Как будто получше, что ли. Easy.
Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I Давай. assume the elusive man told you about our arrangement. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he Прикольный мужик, надо будет с ним пообщаться. refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Так. Клубешник тут. А где магазины? Транспортное депо. А, вот магазин, рынок. Вон куда. Ну да, прям настроение резко поменяли. С первым Mass Effect там такие все: о, мы, блядь, тут галактика, мы, блядь, тут совет создали, мы тут, ебать, такие крутые, нахуй. Тут просто тебя отправляют в какой-то гадюшник, блядь, каких-то наемников нанимать. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harrod. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvaged parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Ну давай How much поможем. do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut it, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Бля, надо было его товары посмотреть. А, я и так могу. Ну, скупаем, наверное, все. Ой, 25 тысяч, ничего себе. 75 тысяч. Блядь, что-то хуя, блядь. Ну, давайте купим вот это. This looks interesting. Ну, нам надо вообще все скупать. Вот все и скупим сейчас. Все, пиздец. 100 тысяч, блядь. Где мы 10 миллионов? О, какая мразь, блядь, стоит. Tell Captain Gavon we not kill anyone today. I don't know a Captain Gavor. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Borcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks.
We leave. Что происходит? Что за Гарвард, блять, какой? Гарвард. Так, здесь клубешник, блять. О, фист. Лаг, бля. No hard feelings, though, huh? No, really. Thanks for taking the time to chase a small-time crook off the Citadel so I could squat in this shithole for years. And if you leave the straight and narrow, I'll be there to follow up. Right, because you don't have planets to save and bigger shit like that. Nothing better to do than keep me down. Goddamn saviors of a galaxy, messing with a man's living. I got the message last time. I work at a shipping dock, all right? Leave me alone. Блять. А тут что? You said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you want? What do you know about Aria? Ну, это группа такая, блядь, там Валерий Кипелов играл раньше. Тупой Шепард даже не знает классику, блядь. Clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Aria's now. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Aria's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor. Ясно. I should be going. Ну сиди тут, свои планы воплощай тупые. Так. О, бухнуть можно. Ебать, что там ничего не налито. Да, нет, что-то налито. Рванул, сука. Say something, Commander. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive it. Потому что я спектр, бля. There to celebrate our new shipping business. He got real drunk.
and an hour later he was puking blood. Duly noted. Let's get back to work. Be careful out there. Так, с Барбедом сейчас разберемся, блядь. Баразотов, блядь, ты посмотри. Людей травят, блядь. Всякая брань здесь собралась на этой обеге, блядь. Ну что-то, я не знаю, насколько они тут не любят людей, но вон девчонки, блядь, танцуют, блядь. Где это чепушило? What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Forvan. You want a piece of me? I'll eat your corpse to the porch. Нахуй, ты выебывался. Взяли бармена, застрелили. Блять, вообще гадюшника. Просто. Блять, застрелили. О, бля, танцульки сейчас будут. Ну-ка, бля. Бля, ну я примерно так же танцую. Поэтому никогда не мог склеить женщину на танцполе. И у Шепарда, похоже, тоже не получилось ничего. Пойдем там спустимся, посмотрим, что еще там есть. Еще магазины. Но тут надо все эти улучшения скупать, вот эти уроны, блять, вот эту вот броню. Потом это все вроде как прокачивать можно, поэтому скупается все. Ну, 100 тысяч дали, конечно, ну, блять, не сказал бы, что прям они мне... Это не человек, это батарея, а не дурак. Omega has worked this way for a very long Так. Рынок Ами. Марш. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can, but don't tell anyone or I'll lose my shirt. Так, ну что там-то низкий? А, тут вот покупать штаны, блядь. Что-то такое, моделька турианского крейсера. Покупаем игрушечки, блядь. Ради этого мы приехали сюда. Урон снайпы, шлем. Ух ты, нихуя, броня. Что это такое? Из этого, из Dragon Edge. Мне она не нравится. Не хочу ходить в такой броне. Так. Ну мы ее все равно скупим, чисто нам для коллекции. Когда лишние деньги будут. Так, ну что тут все? Вип-зона, нахуй. Блять, я хочу попасть. What do you want? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? I'd like to join the party. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. Блять. Ладно. Что тут, блядь, 2 магазина всего было? Там мужик, которому я денег дал, и вот этот батареянец. А, о, еще что-то есть. Харат. А. Ты, блядь, этого кварианца кошмара. What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. Хуя он сигарету держит, круто. My prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fun Даже скидку нельзя попросить. Визор. Моделька. Крейсер Гетов. Покупаем. Нагрудник, взлом, бронька еще одна какая-то. Терминус, блядь, шакальная нахуй. Ствол. Понятно.
Так, значит, тут 2 магазина мне надо скупить. Ну что ж. Так, а что мне надо было к этой пойти, к бабе, да? Ну пойдемте сходим, попиздим с ней, что он мне скажет. Карри. Ну тут хотя бы автосейвы почаще. А, мы еще там не исследовали, что находится вот тут. Гава. Captain Gavorn, head of the Vorcha task force. Got something to report? There's an awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? They're a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. What's your job here exactly? Keep the Vorcha in line. Keep them out of Aria's sight. That's about it. А, не на этого капитана гнали. Типа, блядь. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Так, ну здесь ничего пока нет. Ну вообще, может быть, с этим персом тоже какие-то будут квесты еще. Правильно, не пропускайте их. Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Это мой ган, блядь. Fine. You're off the hook. For now. See you around. Это мой ган, блядь. Я с кем-то что попиздеть больше не с кем. Но я вроде все исследовал, да? Нет, еще где-то не было. Так, вербовщик. Да, блядь, Джейкоб, пошел нахуй. Занят. А здесь что? О. Ленка? О, я помню ее. Я убивал людей там, она попросила. Все-таки, походу, перенеслись в мелкий квест. Все, я спокоен. What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above. I find this place suits me. I can bring it a certain air of civility, I suppose. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. That seems like a hopeless job in a place like this. Quite the opposite, actually. This place needs it more than most. Doing the good work in a place like this requires that one understand how things truly work, which makes me uniquely qualified. That's more noble than I expected. Noble? No. It's just that someone came along a few years ago and made me see the error of my ways. Да, мог и грохнуть. That I could use my contacts and skills for things other than smuggling and exploitation. I thank you for that. Well, I'm glad to hear you're keeping out of trouble. Thank you. This is all to your credit, Commander. I have to go. Of course. You must have more important things. Так, еще одного перса стоителя. А тут что? А, ну тут, наверное, как раз туда спуск. Да? Давайте пока спуск. Вниз загробной жизни. Ясно. О, тут кто-то бухал, стоял, гляньте, стаканчики стоят. Ага. О, новый бармен появился. Ёбнуть. Oh yes, I heard about my predecessor's little scheme. I'm very glad you survived. I've been instructed to give you drinks on the house. Rest assured that they will contain no illicit ingredients you haven't asked for.
Welcome to Afterlife. How may I serve you? I'll just have something to drink. Of course. О. Тут вроде как нажраться даже можно. Ну что ж, раз уж мы немножко отыгрываем роль капитана Шепарда, мне надо ассоциировать себя с этим персонажем. How may I serve you? I'll just have something to drink. Of course. Надо надраться. После какого стакана ёбнется Шепард? Welcome to Afterlife. How may I serve you? I'll just have something to drink. Of course. Ты чё? Что я не вижу ничего. Welcome to Afterlife. How may I I'll just have something to Of drink. course. Welcome to Afterlife. How Welcome to Afterlife. How may I I'm serve good for now. Of course. Thank you for stopping. I got a mate and a ship. Понятно. Что-то не дает мне тут нажраться. Хотя бошку у него скрутило, гляньте в сторону. Шепард, ты чё, блядь? Зачемило, что ли, эти нервы? Все-таки отраву какую-то подсунули, бля. That's close enough. Stand still. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead. О, Дини Кейл, спасибо за подписание. I was told you're the person to talk to if I have questions. Точно не смотри так на мою маму. На кого? На Арию? Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. Ты слишком много на себя берешь. But you need more. Everyone needs more something, and they all get me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one more. Бля. Я батя, мне можно смотреть. With Arya. Вот. Нихуя себе, ебать. Ну, давай, I ладно. like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. So, Ебать what жарко. can I do for you? Что меня сюда привело? Надо попиздить. Что такое Омега? So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Блин, да как так можно? Пришла, собственно, какая-то баба с какими-то мужиками. Take a walk in a back Всех, короче, перестреляла, захватила власть. Да где такое видно? Сюда должен был прилететь какой-нибудь УПГ, местное бандформирование, и выпиздить ее нахуй оттуда. Ладно, так и быть. Смотри, так и быть. Ебать, у нее там прям, ну, детально там это, туда-сюда, красивое. Они, эти, как они? Азари, братца, они, в принципе, там считаются, типа, самыми красивыми. Так, ну расскажи мне про Арию. How you got set up here? That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Чё быкуешь? Чё быкуешь? Только приехал, у меня день рождения там. Mind your own damn business. Сколько, я не знаю, вчера только воссоздали меня из куска мяса, она уже быкует. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Так, ладно, погнали. I'm trying to Архангел. track down Archangel. You and half of Omega.
You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone. Он просто каратель. Он ходит, карает, короче, бандитов, а они все такие, блядь, ну... Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. Каких врагов? У меня все... Бля, тут сейчас война начнется, жуки, эти прилетят, как они, жуки... Забыл. Жуки-роботы пролетят, и, короче говоря, тут всем пизда. Мне вообще похуй, блядь, какой-то чел, которого очкуют все. Судья Дред, кошмар. Да! Боятся его. Чего бояться? Одного человека... Ну, кто он там, инопланетянин? Одного субъекта, вот, так будет более научно. А то, когда по-расистски звучит, когда ты называешь кого-то человеком в этой игре. Ну, как шаман, блядь, несколько месяцев как вылупился и концерты по всей России. Это нормально, некоторым людям так везет. Ну, уже, конечно, не несколько месяцев, но на тот момент. Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. Хуя там ветер One thing поднялся. they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help them. Так, про это вы узнали. Теперь про морду. Mordin Souls. The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Ну все, я понял. Thanks for the information. Yes. Пора валить. Just try not to bring the plague back with you. Так, ну что, начнем с вербовщика. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? Свинорылы, бля. You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Да! Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job. Что-то мало 500 кредитов. Your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue ЧВК записываюсь, бля, в какой-то. You are a freelancer, period. Any questions? Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a Да, какая разница? Возьмите гранатомет, разбомбите эту базу. Я хер знает. Неужели столько проблем? Какой план? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. Еще и под носом у вас. Мужики, короче, я могу им предложить другой план. У меня гранатомет на спине висит. Я могу сказать так, могу дать в аренду. Гранатомет там, не знаю, 5 патронов, я думаю, будет достаточно. И они мне заплатят весь гонорар, который они всем наемникам обещают. Я думаю, что план обалденный.
Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing. Operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah, Tarek runs the Blue Suns, but all three bosses are overseeing the operation. Jared's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Это мой ган, блядь. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, what are you... Trust me, kid. You'll thank me later. Блин, надо успевать эти штуки нажимать, потому что они появляются на несколько секунд. Так, а куда? За клубом. А, ну как раз я знаю, куда я уже там был. Ну пошли. Или к доктору сходим. А, ну, в принципе, без разницы тут с какой стороны начинать. Пойдем сначала сюда. Все, в ЧВК записались, деньги обещают нормальные, легкие. Сейчас найдем друзей, 3 банды участвуют. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in. О, давайте возьмем Заида и Миранду, потому что у нее на щиты есть перк. А у Заида? У Заида хуета какая-то. Блин, ебать у него морды. Такой... Ну давай хоть оглушающий выстрел. 4 уничтожает врагу. Но эти патроны у меня есть, так что вкачиваем дальше. 4 оставлю. Перк качать полностью. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. Единственное, может быть, у него ствол хороший Tell есть. you what we're up against? The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. You guys have a plan? A small team is waiting to infiltrate his hideout, but we need to draw Archangel's fire so they can move in. And that's where we come in? Exactly. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy, so the infiltration... Нормально, блядь, нахуй, на мясо меня реально пускают. Pretty much. But you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the 3rd barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. So the bridge is the only way to his hideout? Exactly. Archangel collapsed all the underground passageways and sealed the doors to the lower levels. We've got teams digging, but it's taking too long. If they can get the gunship flying again, that'll help. But I'm hoping the infiltration team will finish the job and we can all go home. They were using a gunship to take out one guy? Yeah, and Archangel shut it down. He didn't destroy it, but he knew just where to hit it to disable it. It wasn't even a fair fight. At least not for us. Where's the infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. How'd they get that close without being seen? More distractions. Tarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck Да, there. блядь, расстреляли бы просто дома, все. Зачем там летать, что-то подлетать к нему? What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics.
Tarek and the other Merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. I'm gonna go find Sergeant Kafka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. In's gonna be easy. Out's gonna be a bitch. Let's find him first. Then we'll figure out how to get back. Так. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the Mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. Или зажали бы его там, чтобы он от голода помер. Infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. You need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? Why are Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal. So the infiltration team is the main focus of the attack? Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. So you're just gonna hide here while the freelancers get killed? Precisely. You're paid to be a distraction, nothing more. Whether you survive or not is up to you. What do you know about Archangel? His life expectancy is shortening quickly. Is that it? Nobody seems to know anything about him. Да тоже быть такого не может. Как ему так скрываться? Тем более, учитывая технологии современные, их связи, блядь. Can I assist you further? Where did he come from? Who is he? Even his team didn't know that. Maybe we'll know more once we have his body. Of course, it really won't matter then. I'll get going. Good idea. Так, я говорил с Гармоном. С Гармом, блядь. Гармом. Он и его ребята уже на борту. Если операция пойдет успешно, мы поднимем боевой дух бойцов и сможем рассчитывать на поддержку с их стороны. Мы уже понесли серьезные потери, и может случиться так, что нам не хватит людей для выполнения следующего задания. Очевидно, что ни одна из наших организаций не решится выступать против Арии без поддержки других. Джеред. О, можем Арии отдать. Нулевой элемент. Записи контрабанды. Найдите совпадение сегментов кода, найдите выделение. А, я понял, как это взломается. Поехали. Где последний? Вот он. Денежки. Параметры прицеливания переопределены. Так, диверсию тут совершили, блять, пока никто не видит. Что странно. Челик спокойно гуляет. You're in the wrong place, freelancer. You the blood pack leader? Name's Garm. That's all you need to know.
I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. What do you know about Archangel? He's a pain in the ass. He's a Turian, which makes him slightly worse to look at than you. And he's brave, till he realizes you're more than he bargained for. Sounds like you've had personal experience. He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life, but I held him off till my men showed up. He wasn't so tough after that. We chased him over half of Omega. Almost had him, but the slippery bastard snuck away before we could pin him down. When did the Blood Pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs. We'll see. Why are the Blood Pack on Omega? We're the muscle of Так, ну одна банда 20% контролирует транспорт, всю хуйню. Эти крышуют. Понятно, это чисто бандформирование, прям серьезное. I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one. You fought him? He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life. Так это уже он говорил. He wasn't so tough after that. We chased him, almost had him. But the slippery bastard snuck away before we... I should get going. About time. Leave us alone. Так, поступление денег на защиту. Бля, вообще всем похуй, да, что я тут хожу, все взламываю. Ребят, вы бандформирование. Неудивительно, что вы не знаете, кто такой Архангел. Тут чел рядом с вами ходит, все взламывает, диверсии какие-то, блядь. Какой-то левый, вообще видно, что он какой-то мутный. Мужика ёбнули. А здесь что? Я сейчас начну нахуй везде все взламывать. Тебе пизды не дадут за это. А ведь могут. Наверное. Хотя до этого они вроде ничего не забылись. О, нифига, тут у них припасы, блядь. Груз оружия. Урон пистолета, пулемета. Документики, блядь. Боеприпасы. О, бля, неплохо. I'm looking for Sergeant Kafka. You and me both, pal. He's over there working on the gunship. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. I'll be right back. Good luck. Идем попиздим. Kafka? Кавка? Кавка? Sergeant Kafka. Воробей. Капитан Джек Воробей. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Salky? You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kind of stand out from most of the others. Блять, у него форма N7, вот тут вот у него логотипчик нарисован. Тебе это вообще ни о чем не говорит. Первый спектр человек. Блять, кто он там? В Альянсе он служил. Are you gonna give us cover with the gunship? Tarek is the only one who flies her. Besides, she's not quite ready. That bastard Archangel. Зачем ему потрепать мух? У него гранатомет есть. A few more tweaks, she'll be as good as new. Why are you coordinating the attack and fixing gunships?
I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying back to organize the freelancers and make sure the gunship's ready to go if we need her. So our plan is to jump the wall and head for Archangel's building? Try not to get killed too fast. You're only a distraction, as long as you're alive. You don't have to make it all the way across. Just keep Archangel watching that bridge. The infiltration team will do the rest. Это всего-то, типа, надо отвлечь внимание мужика, который в страхе всю Омегу держит. How will the infiltration team get to Archangel? Так каждый день такой хуйней занимаюсь. Trap them in close quarters and finish the bastard off face to face. If that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up. В эту взрывчатку можно стрелять. Стрелять, есть гранатомет. Working again, or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Just do your damn job, collect your credits, and go home. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. И сюда, блядь. You're working too hard. А почему это поступок? Archangel doesn't have much time left. What the hell are we waiting for? Почему это поступок отступника? Я же бандита обезвредил. Блин, я там дверь одну не успел посмотреть. Так, где они? Где война? О, здорово. Блять, опять патроны не одел. Тут... А, это он с богомола ебашит. Archangel? Angel. Кто это? Кто это? А, бум! Нефиг высовываться, лысый. Такой наивный щай, бля. Shepard. Да понятно было, что это Гарус. You were dead. Garrus, what are you doing here? Just keeping my skills sharp. A little target practice. You okay? Been better, but it sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. Тогда... Сейчас, секунду. Так у него уже был какой-то отряд, они говорили, что отряд перебили. И типа он один остался. Пиздит мне Гарус, пиздит. Сразу было понятно, что Гарус. Особенно когда про Труянца он сказал, типа, а потом нам показали его синюю броню, типа, ну все, это Гарус. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems?
It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Или терминус это вот часть галактики, где я нахожусь, система, наверное, да. Где Омега, это вот этот вот кружочек один, терминус называется. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. You nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Well, we got here. But I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And the three of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our... Ну что, у нас опять Гарус всегда будет в отряде, как хороший снайпер. But it's a plan. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. If we fight as a team, we'll hold them off. You're right. Their numbers won't help them in here anyway. Let's see what they're up to. Я там дал, там пизды тоже чуть-чуть. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. Да. More than scouts. One less now, though. Бля, это роботы, почему это... We better get ready. I'll stay up here. Отступнический поступок. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these back. Так, у тебя тоже снайперка есть. Потому что ему тоже снайперка. Ты чё? Ой, блядь, промахнулся, нихуя корявый. О, нихуя он красиво упал. Падла! Это мой фраг был! Винтовка-защитник. О, я винтовку думал. Ой. А, это винтовка такая. Блядь, надо только пистолет брать. А вот патрончики. Что тут еще было? Аптечка. Ух ты, нихуя поджег меня, блядь. Блядь, как же неудобно. Так, а здесь что? Сейф, блин. Деньги, деньги, деньги. Бани, бани. Здесь что? Здесь. Да кого-то, кто там так орёт? Кто там... А, у меня маскировка. Далее, я невидимый, блядь. В спину, блядь. Оп, 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 оп. Так, ну чё? На, сиську прострелил. А, дай ему пизда этому роботу, пацаны. Вы еще не поняли?
problem should take care of itself. Надо вверх подняться. There we go. Блять, кто придумал бег и укрытие на одну и ту же кнопку? Подожди, где они? Корявый. А чё, робота мне тоже надо отпиздить? Ща. Да, блядь. Робота, наверное, тоже надо пиздить потихоньку. Нахуй в башку. А, бля, робот все переметнулся. Все? You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got Bloodpack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Let's split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? А пусть Заид останется. Saeed, stay with Garrus. Saeed. Roger that. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind Она us. красненькая. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Пойдем, Миринда. Get to the console and close that shutter before they can get through. Commencing shutdown. Here we go. Блять, неплохо меня сейчас нарезали. Nice shot. My shields are down. Блять, пиздец сейчас. Миранду убили. Волчок, волчок! Что, все, погнали. Бля, батя, тут одну хуйню находишь, все патроны восстанавливает, вообще не интересно. Можно было бы тут сложность регулировать так, чтобы хоть какой-то дефицит патронов был. То я считаю, бесконечным бегу.
А еще тут перки восстанавливаются, что дурные. Куда ты поперлась, дура? Так, все, всех поубивали. А, патронов тут, конечно, дохуя. А, тут, блядь, это по-другому сделал. Вот ты одно умение используешь, и у тебя, и ты не можешь другие использовать, пока полностью откат не пройдет. А в первой части на каждое умение откат свой был. Нет. Ой, блядь! Ой, яси, блядь. Ты въебал мне, блядь? Да, тут экшона прям побольше будет. В отличие от первой части. Ну, там тоже экшона хватало, но тут прям... Патроны не тратятся так же, считай, как в первой. Я что-то предполагаю, что это опять приколы легендарки. Потому что мне казалось, в оригинале так патроны не собирались, что типа одну хуйню поднял, у тебя все патроны восстановились. Блять, волчок. Блять. Чё орёт полудурок? Ладно, похуй на Миранду, пока не будем ее восстанавливать. Нормально, мы ему пизданули. Так, что тут еще он прячет? Все вроде. Можно аптечку взять. А, бля, ну ладно. Если сейчас начнут Миранду пиздить, то у меня... Ну ладно, там, я думаю, 3 аптечки хватит. Их не то, что сильно убивают. Но убивают. Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. Да ладно! Я его поджег, а чел сзади еще по нему гранатой по жопе дал. И все. Only the blue suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head on. Heads up! Что это такое? Босс-вертолет, блядь. Блять, Миранда. А, как? Ну откатывайся быстрей.
Все. В смысле нижний этаж? Где тут, что ли? Ах ты, бля, да. Ой, меня что-то летит. Ничего себе. Блять, откат опять. Хуёво, у нее способности очень сильно откатываются. Все. Да, конечно, пистолет-пулемет такой себе ствол. Прям на длинном расстоянии не очень. С другой стороны, есть пистолет, блядь. Это надо было давно сделать. Я ему уже давно говорил советы. Откуда у меня автомат, блядь, в катсценах? Почему вы ему нарисовали автомат? Я же могу быть без автомата, как сейчас. А, у него броня повреждена. Ча. Все? С двух пуль всего? Типа нарисовали бы ему пистолет. Ну у вас, блядь, вы переиздание сделали. Я не знаю, в оригинале была такая хуйня или нет. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. He's not gonna make it. Типа нарисуйте пистолет. Пистолет всегда есть. В любом классе есть пистолет. В первой части ты хотя бы всегда все стволы таскал. А здесь типа ты таскаешь определенный набор стволов. Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but... Shepard? Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there, and no one will even notice. Урод ты мой, урод. Гарус, урод ты мой, урод. Face is barely holding together as it is. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Батюха пришил. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? That's why I'm glad you're here, Garrus. If I'm walking into hell, I want someone I trust at my side. You realize this plan has me walking into hell, too. Just like old times. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Ну, блядь, купите ему броню новую, Цербер. Вы что, не можете денег? Давайте я денег дам ему, блядь, броню купим. Че он ходит, как оборванец в разъебанной бронике? Закрыто еще. Так, а мы же можем... А, вот, внешний вид у него. Есть какой-то костюм. Давайте я ему костюм дам. Хули он как дурак, блядь. В разъебанной броне. Где как церберский костюм, блядь. Ладно. Лучше... А, я не могу ничего качать, у меня ученого нет еще. Commander, you've received a new message at your private terminal. Да, что за сообщение, блядь? Штаб Цербера. Нам доложили, что вы находитесь в районе туманности Омега.
Мы бы хотели попросить вас разобраться в ситуации, возникшей в этой области на планете Лорекс со системой Фатара. Ваша задача — поиск базы, где, по нашим сведениям, затмением, так называется, бандформирование одно, я, кстати, их лидера тут завалил, держит одного из наших агентов. Постарайтесь засечь сигнал передатчика агента или, если произошло непоправимое, соберите все компрометирующие нас данные, которые могло получить затмение. Дело довольно щекотливое, Шепард. Мы рассчитываем на ваше благополучие. Джон Уинстон. Привет, мне ваш адрес... Блять, ваш адрес дала мне Ария. Кажется, именно вас я встретил в загробной жизни на Омеге. Вы не дали мне присоединиться к наемникам, которые хотели расправиться с Архангелом. Как же я тогда был на вас зол. В тот вечер я напился до полной отключки. Хорошо, что я бармена поменял. Может быть, еще бы, блядь, бармен бы его отравил. Хотя, может быть, он в другом баре напился. Только через несколько дней, когда пришел в себя и смог посмотреть новости, узнал, что почти все наемники погибли от руки Архангела. Несколько дней уже прошло. Я не знаю, кто вы и выжили ли вы тогда, но хочу поблагодарить вас. Услышал о жертвах и о том, что среди них мог быть я. Я почувствовал себя полным идиотом. Теперь-то я буду умнее. И за это спасибо вам, Джон Уинстон. Ну, приятно, что почитать сообщения от фанатов, блядь. Человеку помог. Терминус, блядь, это вы что, хотите сказать, я сейчас в терминусе? Ёбаный насос, блядь. Сарабарик. Блядь. Ник как, не знаю, название как у какой-нибудь тиктокерши или онлифанщицы. Сарабарик. Это туманность Омега, это туманность часы. А где термин? Или это так и называется? Система. А, туманность, блядь, туманность. Система это значит, наверное, часть какая-то. Что тут плевательно большая. Фатар. Вот Фатар мне надо лететь. Пока что рано. Или не рано. И пора бы закругляться потихоньку. То есть мы летали где-то в системе Амада, когда Нормандия рухнула, да? Я пока предлагаю не лететь. Давайте вернемся на Омега. Стыковка. Блять. Надо Харуса взять в команду. Харус. А какие у Харуса? А, тут можно посмотреть. Перегрузка, бронебойный, оглушающий. Слушайте, неплохо. Можно вместо Миранды его брать. А у Джейкоба сжигалки, притяжение. И Миранда перегрузкой ебет. У Гарса тоже есть перегрузка, но перегрузка нужна. Заид вообще пока что так. Хуйня. Граната Инферно еще может быть что-то, но... Ладно, пусть будет Миранда. О. Так. Ну что, воспламенение берем до конца. Итак. Плавит и поджигает все, что попадает. Увеличивает радиус поражения плазменного заряда, что позволяет поджигать несколько целей. Короче, либо жгем сразу троих, но урона 170. Либо жгем одного. По сути, метр разницы, на урон 210. Давайте лучше, наверное, вот это. Там, понятное дело, что щитов много, но они иногда кучкой собираются, и 3 метра это неплохо. Небольшое, ну, нормальное расстояние. Можно так от укрытия до укрытия ебануть. Поэтому вкачаем. Так, Миранда. Конечно же, перезагрузка. Ну, тут вот я говорю, тут либо область, либо мощь. То же самое. Давайте ей на мощность сделаем, а Гарусу мы сделаем перезагрузку на область. Наверное, так будет прикольнее. Гаруса-то я всегда буду с собой брать. Миранду, может быть, я потом заменю. А, ну ему еще надо вот так сделать. Ну и, конечно же... Бля, не хватает чуть-чуть. Ну, пока так. Оглушающий выстрел тоже прикольно. На пол валят. Бронебойные патроны вообще тема.
Там много будет челиков с броней. Тут щиты сносятся легко. А у Гаруса что вообще? Мотыга, защитник. Пусть будет Мститель или Богомол. Он будет у меня снайпером. Щиты быстро жгутся. Перегрузкой бьешь, и все, и щитов по сути нет. Плюс у меня есть патроны еще. А вот оглушающий... Не, подождите, нет. Да, жгешь, а вот бронебойными патронами... Наемники считают, что он помер, ладно. А что мне по деньгам? Можно мне как-нибудь деньги посмотреть? А, вот внизу. 40 тысяч. Я могу что-то прикупить. Так, а тут мужика больше нету, но покупать его товары я бы мог все равно. Так, посмотрим, что у этого мужика. Скорость штурмана. Это что значит? Типа быстрее бегаю? Ну такой себе. Вот на это надо копить. Шлем нахуй, броня нахуй. Надо 50, либо 50 тысяч копить, либо пошли посмотрим, что еще есть. Блин, а мои штаны что дают? Там надо смотреть, что мои есть. Иди ты, блядь, нахуй. Визор, задержка регенерации щита уменьшается на 10. Но это когда полностью снесли. Ну прикольный нагрудничек. Зломо, бля. Что-то покупать пока ничего не надо. Блин, надо... Я бы шлем одел, потому что шлем дает дополнительные характеристики, но я не хочу ходить со шлемом. Частная территория. Я знаете, что вспомнил? Может, Карри сходить отдать? Хотя ладно, я предлагаю начать вот тут задание. Я помню этот коридорчик. Там доктор. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Tilok calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad. Неправда, пиздёж. Кроган там это крышевал, а 20%, блять, короче, владеют эти затмения. Бля, я забыл, кровавая стая. Кровавая стая крышу, блять, давала, а затмение 20% владел. Или наоборот. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Аргумент. Кстати говоря. Quarantine zone for a plague that kills Turians.
Why don't we ever go anywhere nice? It's safer to stick with a squad who's immune to the plague. It's your call, Shepard. If you need me, I'm not going to let a cough keep me back. Надо было поизучать там. Ну ладно, давайте на Гаруса не будем с собой брать. Вот возьмем Джейкоба там что-нибудь. Тут что-то мало ли сейчас заболеет еще. Притяжение последнее. А что дает у него здоровье, урон? Урон чего? А, просто урон. Ну, наверное, перк вкачаем. Тебя зажигал? Не, ладно, перк. Тут, наверное, тоже надо взять, что несколько сразу. Сейчас стволы достану. Free and clear. Ладно, я, короче говоря, предлагаю на этом закончить. Продолжим, наверное, завтра. А может быть нет, потому что завтра среда. В среду кое-какие дела еще. Ну или в четверг тогда, если не завтра. Ну, короче, продолжим, да. Что могу сказать? С патронами какая-то хуйня непонятная. Такой первый, знаете, такой пристрелочный. Непонятная хуйня с патроном. Они бесконечные. Ну, типа, реально бесконечные. Одну эту хуйню поднимаешь, она разбросана везде, блядь. Просто везде. Ты ее поднимаешь, и все, и у тебя дохуя патрон. Может быть, ну, более высокий уровень сложности бы решил эту проблему, но тогда он мог бы превратиться в какую-нибудь душнилову. И мне пришлось бы тупо сидеть там, не знаю, по полчаса в укрытии и прятаться от одного врага. А мне это тоже как бы, ну, нахуй не надо. Хочется как-то проходить с интересом игру. Хотя, может быть, кому-то интересно и на максимальной сложности проходить Mass Effect, но я как-то не поклонник максимальных сложностей. Есть игры, которые я там на максималке, ну, мне интересно пройти челлендж какой-то, но не больше. Вот. А так, ну не знаю, вроде текстуры такие неплохие, там этот свет, прямо не скажут, что игра 2009 года. Может быть и правда подтянули, я предполагаю, что что-то подтянули. Но косяки, вот этот автомат в катсценах, когда у меня его нет, ребят, у вас... Когда вышел? В 2012 году. У вас было 10 лет, чтобы сделать это легендарное издание. И вы такую вот... Ну, это мелочи так, ну, все равно в глаза бросается, но мелочь. Просто когда... Я могу понять косяки разработки, когда делают какой-то новый франчайз, там, блядь, новый тайтл, и какие-то происходят проблемы. Даже Киберпанк можно оправдать. Хотя его долго делали тоже. Там что-то накосячили с движком и так далее. Но можно как-то понять, хорошо, они его чинили, вроде починили. Но... Типа, когда вы делаете переиздание игры, ну, мы уже столкнулись с Definitive Edition GTA, хер с ним, с графикой, там же багов было дохуя еще всяких. Вот. А тут, типа, Mass Effect. Тут, во-первых, перенос никакой не нужен, потому что она на Unreal Engine сделана, тут ее нам переносить не надо никак, блядь. Ни на что новое. Текстурки поменять там. Ну и какие-то баги подисправить. DLC-шки они вроде все добавили. То есть, ну, это и так до этого было, просто их теперь покупать не надо. Но 10 лет, бля, ребят. Ну, может быть, они и решили эту идею возобновить не через, там, не сразу. Ну, условно. Да, блядь, 2-3 года вполне достаточно, чтобы сделать это переиздание нормально. Ну, вот как-то вот тут что-то пошло. BioWare, блядь, меня иногда разочаровывает. Но это хотя бы что-то более-менее хорошее, что вышло у BioWare за последние как раз-таки вот 10 лет. По-моему, Mass Effect 3 это была последняя хорошая игра от BioWare. Потом там начался какой-то пиздец. Dragon Age Inquisition, который вроде хватит... Ну, я не играл, но там как-то на два лагеря делятся. Вроде неплохая, но вроде типа... Квесты дополнительные тупые. Но я не играл, не могу сказать. Потом Anthem провальный, и все, и привет. Что-то еще, может быть, было, я просто не помню. Но, по-моему, это все. А, ну Андромеда, Mass Effect, да. Ну это, блядь. Пиздец. Ладно, все. Спокойной ночи. Всем приятных снов.